push in or a pull out? It's a push in. It's kind of half-half. Hare Krishna. Welcome to Sri Vrindavan Dham, Kartik Parikrama 2024. Would like to just encourage you all to be present to the sound of the holy name. We'll be singing together for an hour, and then Gurudev will speak, and we'll have more kirtan. I'm not sure how many of you understand me, but hopefully you understand my heart. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. All together. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastachade Shatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Kevala, Kalo Dasyeva, Dasyeva, Dasyeva Gatirajyata. Vacha kalpatarubhyascha kripa siddhubhya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I began Prem Simolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Let's all sing together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And again, Prem se bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All together, one hand. Hare Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one love. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go to pray. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Shyam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Bala Bala Bala. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Prem se bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Prem se bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Hariba. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Radhe Shyam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola bola bola. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Shyam.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go to pride. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all raise our arms in the air. Full heart, full surrender. We sing together in one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
table, right? Yes, it's coming. It's coming. Move fast. Yeah, Vijay brought it. Should we do you want this higher or is that okay? Okay, you ready for this one? Huh? You got this? Yeah, what's it? Do you want it higher? Or? I think we should put the harmonium. Yeah, Vijay, Yes. maybe we can put that. Huh? Yeah, I know, isn't it? And the group too, right? It tickles. Щекотно. Щекотно. Where's the plug? Oh, Baba. It's another. It's not. Radha, Hari Bol. Hare Krishna. Риво. DJI? How's the tilak look? Should I adjust it? Should I adjust this or it's okay? Yeah, okay. Let me put it down here, it's okay. Yeah. Hold my glasses, yeah. Ready? I don't know. You never know what will come out. Rashani, did you get that text message I sent you? Okay, yeah. Omakyan Timadandasya Ganan Ganash Alakaya Chaksun Militam Jena Tasmaya Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Shwayam Rupa Kadamayam Dadanti Sva Padantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ashikon Kare Guru Bhin Malatilaka Manohara Bhanika Laye Shira Chatra Dhare Bhavasagarate Buddhata Rake Tipaka Ate Laye Shurasham Prabhu Aishi Shamarata Shaname Liye Udare. I offer my obeisances to my spiritual master, who gave me beautiful Kantimala, effulgent tilak, the beautiful form of a devotee, and who offered me his shelter. In one of his hands he is holding my hand, and with his other hand he is holding the lamp of knowledge, which helps me to cross over the dark ocean of the material world. The poet Surdas says, "My Guru deserves the greatest respect, because only he can rescue one in the blinking of an eye. I bow down to him again
and again and again. Srila Prabhupada ki. Я приношу свои поклоны моему духовному учителю, который даровал мне прекрасную кунхималу, сияющую тилуку, а также удивительную форму преданного, который дал мне прибежище. В одной руке он держит мою руку, а в другой руке он держит лампу знания, которой он помогает, светом которой он освещает этот темный океан материального мира. Сурдас говорит, что мой гуру заслуживает огромного уважения, потому что только он способен тут же спасти меня. Я кланяюсь ему снова и снова. Shakala Vaishnava Pare Mora Namaskara Ite Kichu Aparada Nahuka Amara Hoyachin Hoiben Prabhu Jata Bhakta Vrinda Bandana Kori Shabara Charanada Vinda. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of all Vaishnavas, praying I will not commit offenses in my attempts to please them. To all Vaishnavas who have ever been, and to all Vaishnavas who will ever be, I offer my obeisances to the lotus feet, Devaki Nandana Das. Я приношу свои уважительные поклоны всем лотосным стопам вайшнавов. Я молюсь о том, чтобы не совершить никакого оскорбления в моих попытках удовлетворить их. Всем вайшнавам, которые когда-либо были, всем вайшнавам, которые еще обретут рождение, я приношу свои поклоны их лотосным стопам, Девакинандана Дас. So on this very beautiful and temperate morning here in Vrindavan, on the first day of Kartik, I welcome all of you to this glorious Dham. И добро пожаловать вам всем в эту прекрасную, славную Дхаму, в этот чудесный день. Это первый день наших парикрам во Вриндаване. Because you all made the right decision to come here for Kartik, all of you are actually glorified in Hari Bhakti Vilas by Srila Gopal Bhatta Goswami. И вы все приняли важное, правильное решение, приехали сюда, и именно про вас говорится в Хари Бхакти Виласе. Вы прославлены там. Therein he writes, one who realizes I belong to Krishna and who joyfully travels to sacred places of pilgrimage associated with the Lord, that person or persons are understood to be most surrendered. И Гопал Бхатта Госвами пишет: те, кто осознает, что они принадлежат Кришне, и тот, кто радостно путешествует к сокровенным местам паломничества, связанных с Господом, эта личность является самой предавшейся. Isn't that a beautiful verse? Замечательный стих, правда? 500 years ago he wrote that verse. И уже 500 лет тому назад он ее записал. One who realizes I belong to Krishna and who joyfully travels to sacred places of pilgrimage associated with the Lord, that person or persons are understood to be most surrendered. Тот, кто осознает, что он принадлежит Господу, и кто радостно путешествует в сокровенные места паломничества, связанные с Господом, именно эта личность и является наиболее предавшейся. He mentions who travels to sacred places of pilgrimage. И он говорит о тех, кто путешествует в сокровенные места паломничества. And everyone here should know for certain that you've traveled to the most sacred of all sacred places. И вы можете быть уверены, что вы приехали в самое сокровенное, священное место. You couldn't have made a better choice. И вы не могли сделать лучший выбор, чем этот. Of course, the beauty of this country, India or Bharat, is that there's a holy place every 3 meters, practically, if we know the history. И величие Бхараты, Индии, заключается в том, что на каждые 3 метра вы можете посетить новое святое место. But because the Supreme Personality of Godhead Himself, Bhagavan Sri Krishna, chose to come to this particular place where we're sitting right now, this area of Braj Mandala, because of His presence, it's the most auspicious, most sacred place in the not only the universe, but the creation. И потому что сама Верховная Личность Господа Бхагавана Шри Кришны, Он выбрал именно Враджа Мандалу как место своего явления, поэтому это место является не только самым святым во всей Вселенной, но это место самое святое во всем творении. The spiritual world is very vast. It's called Vaikuntha. И духовный мир, он очень обширен, и его называют Вайкунтха. Which, interestingly enough, translates as that place where there's no anxiety. That's the definition of Vaikuntha. И перевод Вайкунтхи означает то место, где нет беспокойств. This world
not here, but this world in general is called Kuntha. It's a place of anxiety. И это место, не обязательно то, в котором мы находимся, но оно называется Кунтха, это там, где беспокойство. But Vaikuntha changes the meaning, a place of no anxiety. А Вайкунха — это противоположное значение, это место без беспокойств. And that spiritual world is very vast. We say in English, ad infinitum, it goes on forever. А духовный мир, он такой обширный, что нет ему конца. But still the topmost, although it goes on forever, the topmost place is Sri Vrindavan Dham, where Krishna is present with his devotees in a very sweet exchange of loving devotion. И несмотря на то, что духовный мир бесконечен, существует его высшая ипостась, это Шри Вриндаван Дхам, там, где находится Кришна со своими спутниками. Vaikuntha is described as the official kingdom of God, and Goloka Vrindavan is described as the playground of God. И Вайкунха описывается как официальная резиденция Господа, а Вриндаван — это то место игр Господа. So it's the most sacred of all places. И это является самым священным из всех мест. And primarily we accept this because this is the conclusion of the Yuga Avatar Sri Chaitanya Mahaprabhu. И мы это принимаем, потому что к этому заключению пришел и Юга-аватар Шри Чайтанья Махапрабху. Vishwanath Chakravarti Thakur writes in Chaitanya Mata Manjusa a very famous verse, Aradhya Bhagavan Bharjesa Tanash Tadama Vrindavanam Ramya Kachit Upashana Bhaja Varu Vargena Val Kalpita. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, the son of Nanda Maharaj, is worshipped along with his transcendental abode of Vrindavan. The most pleasing form of worship for the Lord is that which was performed by the gopis of Vrindavan. It says it all. Это самый известный стих из читания Мата Манджуса. Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур пишет: «Верховная личность Господа Шри Кришна, который является сыном Нанды Махараджа, ему вместе с его трансцендентной обителью поклоняются во Вриндаване. И самым большим удовольствием Господь испытывает тогда, когда ему поклоняются гопи Вриндавана». And our beloved Srila Prabhupada, of course, he made it very clear that for all of us, Vrindavan is the best holy place to visit. He writes that actually in his immortal translations, or rather his purports to Srimad Bhagavatam, 5th canto, 13th chapter, text number 8, very famous and relevant purport. И наш драгоценный Шрила Прабхупада дает также нам наставление о том, чтобы приезжать во Вриндаван, и он об этом пишет в 5-й песне Шримад Бхагаватам, 13 главе, текст 8. He writes, "One must go to the Vrindavan forest and take shelter of Govinda." Вы должны отправляться в лес Вриндавана и принять прибежище у Говинды. That will make one happy. И это сделает вас счастливыми. We all want to be happy, right? So there's the formula. Мы все хотим счастья, и вот она формула. The International Society for Krishna Consciousness is therefore constructing a Krishna Balaram temple to invite its members as well as outsiders to come and live peacefully in a spiritual atmosphere. И Международное общество сознания Кришны таким образом построило Кришна Баларам Мандир для того, чтобы пригласить всех членов своего общества, а также всех других людей приехать сюда и жить радостно. That will help one become elevated to the transcendental world and return home back to Godhead. И это поможет вам достигнуть трансцендентного мира и вернуться назад домой к Богу. And my godbrother Hayagriva Das, he was one of the first devotees, he's since departed this world. He wrote one book about being with Srila Prabhupada in the early days in Vrindavan. И мой духовный брат Хайгрива Дас, он недавно оставил тело, он написал книгу о том времени, когда он был во Вриндаване со Шрилой Прабхупадой. And last night in the wee hours of the morning I was reading that book for inspiration. И вчера я читала эту книгу для того, чтобы обрести вдохновение. It's called Vrindavan Days. И она называется «Дни во Вриндаване». I mean, I don't think you can even find it in Rasi Bihari Lal's bookstore anymore. It was published years and years ago. И это старое издание, поэтому, возможно, его даже нет у Раса Бихари Лала в его магазине книжном. But when I came to page 47, I was just amazed. И когда я дочитал до 47-й страницы, она меня просто поразила. How Prabhupada, he spoke during that period, how much he loved Vrindavan. Именно там Шрила Прабхупада описывал то, как сильно и глубоко он любит Вриндаван. He said,
I lived very simply in Vrindavan, content to be in Rupa Goswami's presence. Now I have hundreds of temples to go to, but I still like it best in Vrindavan, best of all. И я живу очень просто во Вриндаване, и меня полностью удовлетворяет то, что я нахожусь в обществе Рупы Госвами. И у меня на данный момент сотни храмов, но я, несмотря на это, предпочитаю быть здесь. And even when Prabhupada was away from Vrindavan, when he was in the West, he also missed Vrindavan. И когда Срила Прабхупада проповедовал на Западе, он тоже скучал по Вриндавану. In Prabhupada Lilamrita Volume 5, page 249, we hear, Here I am now sitting in New York, the world's greatest city, but my heart is always hankering after that Vrindavan. И Срила Прабхупада пишет об этом в Лиламрите, пятая песня, страница 249. «И сейчас я сижу здесь, в Нью-Йорке, который является величайшим из всех городов, но мое сердце жаждет оказаться во Вриндаване». And in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 29th chapter, verses 39 and 40 in the purport, Prabhupada makes it very clear why he loved this transcendental abode where we're sitting today. А в Шримад Бхагаватам 4, 29, 39, 40 он говорит очень четко о том, почему именно он любит Шри Вриндаван. He writes, in a holy place like Vrindavan, if one gets the chance to hear from pure devotees like him, then the cultivation of Krishna consciousness becomes very easy. В таких местах, как Вриндаван, если у вас будет возможность услышать от чистого преданного, а именно он и является чистым преданным, тогда культивация сознания Кришны становится очень простой. So from that we conclude that Vrindavan is meant primarily to come here to develop love for God. Therefore, many pure devotees are living in the greater area of Braj Mandala. И таким образом, в заключение мы можем сказать, что Вриндаван является тем местом, где можно развить любовь к Господу. И таким образом здесь есть большое количество чистых преданных. I often say, if you really want to understand Vrindavan, you have to leave the little village here, which is fine, and you go out into the pasturing grounds, the kunjas, and into the fields and the little villages, and you meet the Brajavasis there, and many of them are very Krishna conscious. In fact, the most common phrase is Jai Sri Radhe. И я вам часто говорю о том, что это хорошо приезжать во Вриндаван, но еще лучше отправляться в маленькие деревеньки, на пастбища, на поля, и там встречаться с бриджабаси, местными жителями, которые, как правило, являются очень сознающими Господа. И как они на вас приветствуют? Они говорят «Джай Шри Радhe». There's a lot of traffic between Vrindavan and Mayapur because Chaitanya Mahaprabhu appeared in Bengal, in Mayapur, and gave us this Krishna conscious movement. So sadhus are often going from Mayapur to Vrindavan, back to Mayapur to Vrindavan, back. These two transcendental abodes are saturated with prema. And this is what devotees are after, love of God, love for the divine Kalpa Radha and Krishna. So they reside here. И, как правило, существует постоянное перемещение преданных из Вриндавана в Майяпур, с Майяпура во Вриндаван, потому что именно Шри Чайтанья Махапрабху, он открыл нам Вриндаван, и поэтому преданные, они перемещаются из Вриндавана в Майяпур и обратно, потому что эти дхамы пропитаны любовью к Богу, и все хотят ее обрести. But it's not only meant for pure devotees, it's also open to aspiring devotees. Но это место, оно открыто не только для чистых преданных, но и для начинающих. In fact, Vrindavan is so merciful that it's recommended even for sinful people to come here. И Вриндаван настолько милостив, поэтому рекомендуется даже грешникам приезжать сюда. What? Что? Even sinful people come to Braj. Даже если вы грешны, приезжайте во Врадж. Wait, I thought Braj was for, pure devotees wanting to worship Radha and Krishna. Maybe aspiring devotees, but sinful people? Stay away. No, come. И я думал, как так? Я думал, что все-таки Шри Вриндаван Дхам для чистых преданных, хотя бы для начинающих, практикующих, но для грешников, нет, не приезжайте, отстаньте. А нет, приезжайте. Because Krishna says in Bhagavad Gita that he's the seed-giving father of all living entities. So as George Harrison paraphrased that many years ago, he said, everyone's a devotee of Krishna. Some know it, some don't.
И как говорится в Бхагавад-гите, что Кришна является верховной личностью Бога и прародителем всех живых существ. И как Джон Харрисон пел в своей знаменитой песне, то, что все являются преданными Кришны, просто кто-то это еще уже осознал, а кто-то еще нет. So if you're sinful, come on, pass through Vrindavan. Don't do any sinful activity, but come here. Cheto darpana marjanam. Heart will become purified. И даже если вы грешны, приезжайте сюда, но здесь не грешите, а здесь воспевайте и таким образом очищайте свое сердце. In fact, in that purport, Srimad Bhagavatam 3:24, Prabhupada writes, makes it very clear as follows. И в Шримад Бхагаватам Срила Прабхупада в 3.24 пишет об этом очень четко. Prabhupada writes, Vrindavan, any person may go there. Even if he is sinful, he will at once contact an atmosphere of spiritual life and automatically chant the names of Radha and Krishna. Wow. Вриндаван — это то место, куда может приехать каждый. И неважно, если он греховен, когда он соприкоснется с духовной атмосферой жизни тут, то он автоматически начнет повторять святые имена Рады Кришны. It appears Krishna consciousness is more contagious than COVID. И похоже, что сознание Кришны еще более заразно, чем самый знаменитый ковид. Actually, even millions of years ago, Prahlad Maharaj recommended to his father, Hiranyakashipu, who he addressed one time as the best of the demons, the best of asuras, Papa, you go to Vrindavan. И говорится также, что сам Прахлад Махарадж, обращаясь к своему отцу, о лучший из демонов, о лучший из асуров, советовал ему поехать во Вриндаван. Famous verse. Это знаменитый стих. In 7th canto. Это в 7-й песне. So here's the verse. Prahlad said, O best of the asuras, king of the demons. Hiranyakashipu, yes, king of the demons. As far as I have learned from my spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embarrassed by anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water, but only suffering. Он, обращаясь к отцу, говорит: «О лучший из асуров, о царь всех демонов». И Хираньякшипу, он так вдохновлен, что же будет дальше. Насколько я узнал от своего духовного учителя, любая личность, которая приняла это временное тело, а также временный образ жизни домохозяина, полно беспокойства из-за того, что оно упало в темный колодец, который пересох, и все это полно лишь страданий. One should give up this position and go to the forest, Vana. More clearly, one should go to Vrindavana, where only Krishna consciousness is prevalent, and one should take shelter of the Supreme Personality of God. Unfortunately, Hiranyakashipu didn't follow the advice of Prahlad. И такая личность должен просто оставить все, что ему принадлежит, и отправиться в Ван, или, если говорить более четко, во Вриндаван, там, где существует сознание Кришны, и таким образом принять прибежище у верховной личности Бога. Но, к сожалению, Хираньякашипу не последовал такой рекомендации. Had Hiranyakashipu followed the advice of Prahlad Maharaj, who one of the 12 Mahajans, he would have been introduced the most adorable form of the Lord, Krishna. Shamsundar Krishna, Tribunga Sundar, threefold bending form, playing his flute, bluish black like a monsoon cloud. Unfortunately, he had to be introduced to another feature of the Lord, Narasimhadev, who took his nails and vibrated his body, took the garland, the intestines of the garland. But he got some mukti from that, liberation. И если бы он послушался Прахлада Махараджа, который является одним из 12 Махаджан, то тогда Хираньякашипу бы повезло, он приехал во Вриндаван и обрел, лицезрел бы прекрасную, красивую форму Шимасундара, который согнут Трибанга Сундара в 3 местах, с флейтой, красивый, цвета тела грозового облака, но вместо этого он не послушался, и поэтому получил даршан Нарисимхадева, который положил его к себе на колени, разорвал его живот, кишки вытащил, но благодаря этому он тоже получил мукти. Narasimhadev in Russian, Narasimhadev. И вот так вот мы говорим по-русски. So further on in the purport, Prabhupada says something most wonderful. И далее в своем комментарии Срила Прабхупада пишет что-то замечательное. He writes, in our Krishna conscious movement, we should therefore invite all the elderly persons of the world, there's 7 billion people, remember, all the elderly persons of the world to come to Vrindavan and stay there in retired life, making advancement in spiritual consciousness, Krishna consciousness.
И таким образом наше общество сознания Кришны хотело бы пригласить всех пожилых людей этого мира, на минуточку, да, то есть мы помним, что это 7 миллиардов, чтобы они приехали во Вриндаван, остались здесь на пенсии, таким образом прогрессировали в своем духовном сознании и обретали сознание Кришны. We have a short phrase in English language. Come one, come all. И это есть такое выражение «добро пожаловать всем». And when we first came, my generation of devotees, we first came to Vrindavan, it was a dusty little village, there was only one car. И когда мы впервые приехали сюда во Вриндаван, Вриндаван был маленькой деревенькой, и тут было только один автомобиль был. That car was owned by the father of Srivats Goswami, I believe, and it would be used once every 6 months to pick up some dignitary in Delhi and bring him to this dusty village. И эта машина, она принадлежала отцу Шриватс Госвами, и ее использовали раз в полгода для того, чтобы каких-то высокопоставленных людей из Дели привозить во Вриндаван. And to make a telephone call, you had to go to the far end of Vrindavan to the post office and, place a call to Delhi. It took about 3 hours. And if you wanted to call America, it took 3 days. You placed your call, you placed your number, your request, come back 3 days later. Hello, Mom! Son, I can hardly hear you. I'm in Vrindavan. You're in where? И если вы хотели бы, например, сделать какой-то телефонный звонок, то это было все достаточно сложно. Нужно было на дальнюю часть Вриндавана идти, на почту. Если хотите звонить в Дели, это занимало около 3 часов. Вы размещаете заявку на звонок, и в течение 3 часов это случается. А если вы хотели звонить в Америку, то это занимало минимум 3 дня. И когда вы туда приходили, когда вы говорили по телефону, тоже было ничего не слышно. И мама так: ты где? Вриндаван? Не слышу, где? I remember one time my mother said, "You're where?" I said, "Mom, I'm in the spiritual world." She said, "Oh, good Lord, you died?" Я помню, как я пошутил своей мамой, она не могла расслышать, где я, и я ей ответила, что я в духовном мире. Она говорит: о, Господь, ты что, ты уже умер, что ли? But the beauty of Vrindavan is that, the Parikrama marg now, which is a highway around Vrindavan, it was all dust at that time. You'd walk in the dust, it'd come up to your ankles, Brajrenu. Но что было замечательно в то время, что парикрамная дорога, она была полностью умощена песком, не как сейчас, это не шоссе было, да, то есть можно было очень спокойно проходить парикраму. And there were peacocks everywhere. И везде были павлины. Lots of parrots. Большое количество And попугаев. they've all been replaced by monkeys. А теперь обезьяны их сместили. But Jai Sri Ram. Vrindavan is always Vrindavan. Но Вриндаван, он всегда остается Вриндаваном. And although it was very quiet and simple in those days, now it's very busy. And that's because of this purport of Srila Prabhupada. In our Krishna conscious movement, we invite, therefore, all the elderly persons of the world to come to Braj and stay here in retired life, making advancement in Krishna consciousness. Come one, come all. And because of Prabhupada's invitation, I would say, because of this ISKCON movement, Vrindavan is millions of people come here every year. This is our service. A little bit difficult sometimes, but I'm sure Prabhupada is pleased. И в то время Вриндаван был очень тихий, спокойный. Это была деревня, сейчас все изменилось. И все это изменилось благодаря этому комментарию, который оставил Шрила Прабхупада, в котором написано, что сознание Кришны, мы готовы пригласить всех пожилых людей со всего мира приехать сюда, во Вриндаван, оставаться здесь на пенсии, таким образом духовно прогрессировать. И, конечно же, сейчас миллионы приезжают сюда, во Вриндаван, порой это очень сложно, но я уверен, что Шрила Прабхупада очень доволен нашей проповедью. So I took that purport seriously. I'm, in my 70s now. So Prabhupada's inviting all the elderly persons. So I am spending more time here in this part of my life than ever before. And I've started feeling a little guilty. Maybe I should be back in the West preaching. И я очень серьезно отнесся к этому комментарию, так как мне уже за 70, я подумала, что это приглашение относится и ко мне, поэтому я все больше и больше времени провожу во Вриндаване, погружаюсь в баджан, но иногда я чувствую себя виноватым и думаю, что, может быть, мне стоит уезжать на Запад и все больше проповедовать. Preach now, work now, samadhi later, distribute books. I think, what am I doing here? I should be in, Paris and New York and Sydney and St. Petersburg.
Я помню наставление Шрилы Прабхупады о том, что работа сейчас, распространяйте книги, проповедуйте, а самадхи потом. И я думаю, вспоминаю все те города, Киев, Днепр, Санкт-Петербург, Париж, и я думаю, что, может быть, мне туда лучше уехать и проповедовать. Well, then I read a letter Prabhupada wrote on the 9th November 1975. He was talking about Vrindavan to this disciple. И затем я обратился к письму, которое было написано 9 ноября 1975 года, и Шрила Прабхупада там пишет. Prabhupada writes, anyone who can stay permanently in Vrindavan is welcome. I want that as many devotees can stay permanently and become Brajabasis. Okay, that will be very inspiring. Prabhupada wanted us also to become pure devotees, Brajabasis specifically, so we have every right to be here right now for the next month and more. И там записано в этом письме, что все те, кто могут приехать сюда, во Вриндаван, и остаться здесь постоянно, добро пожаловать. Я хотела бы, чтобы как можно больше преданных сюда приезжали и становились бриджабаси. Это будет огромное вдохновение для всех, поэтому у нас с вами есть все права быть здесь целый месяц. Кто сможет остаться больше, оставайтесь. И это вдохновение для всех нас, что мы можем стать чистыми преданными бриджабаси. Just by coming to this transcendental forest, just staying here, one receives the mercy of the forest. И просто приезжая сюда, находясь в этом трансцендентной обители, в этом лесу, вы будете обретать ее милость. Rupa Goswami prays to Vrindavan Dham. И Рупа Госвами молится, обращаясь к Шри Вриндаван Dham. O Vrindavan forest, was there ever anyone in this world who did not quickly attain supreme transcendental bliss by serving you? О Вриндаван лес, есть ли кто-либо, кто быстро не обрел трансцендентное блаженство благодаря служению тебе? Therefore I surrender to you and most humbly petition you, be kind and personally disclose to me the best way to receive the darshan of your worshipable lords, Shri Radha and Krishna. Поэтому я предаюсь тебе и смиренно молю о том, что будь добр сам ко мне, и, пожалуйста, лично раскрой мне наилучший способ обрести даршан твоим поклоняемым божествам, Господу Шри Рада Кришне. So here we are. И мы с вами тут. Or are we here? Здесь ли мы? Prabhupada said many times, coming to Vrindavan, entering Vrindavan is not as easy just, coming by car, or coming to Mathura by train, or taking a bullock cart here. That's entering Vrindavan doesn't just mean taking some taxi and coming here. И войти во Вриндаван — это не простая вещь, это не просто взять такси, либо на поезде до Мадхуры доехать, а оттуда на повозке. Все не так. So let's talk a little bit now while we're here, the first day of Kartik, just how to enter in Sri Vrindavan Dham. И сегодня первый день Картики, мы с вами собрались, поэтому давайте поговорим о том, каким образом войти в Шри Вриндаван Dham. How to actually properly enter Vrindavan. Каким настроением следует быть, в каком настроении, чтобы попасть во Вриндаван. Actually, amongst Gaudiya Vaishnavas, that's been a subject of discussion for centuries, actually. На самом деле, среди вайшнавов об этом говорилось на протяжении многих веков. So how do we know how to do it? А откуда мы знаем, каким образом How do we следует know how to do поступать? anything in Krishna consciousness? By Srila Prabhupada's instructions. А кто нам рассказывает, как вести себя в сознании Кришны? Это наставление Шрилы Прабхупады. And Prabhupada gives us a hint how to actually enter into Vrindavan in a spiritual way. И Шрила Прабхупада подсказывает нам, каким образом войти в Шри Вриндаван именно в духовном настроении. He gives that hint in Krishna book, chapter 38. И он говорит об этом в «Источнике вечного наслаждения», глава 38. He begins by saying, one cannot go to Vrindavan by purchasing a ticket. Вы не можете попасть во Вриндаван просто, если вы купите билет. The process of going to Vrindavan is shown by Akrura. Процесс того, как нужно отправляться во Вриндаван, показан Акрурой. Akrura's journey to Vrindavan is exemplary. И путешествие Акруры во Вриндаван, оно является очень важным. And this is very important. One who intends to visit Vrindavan should follow the ideal footsteps of Akrura. И тот, кто планирует посетить Вриндаван, должен следовать за идеальным примером Акруры. Sometimes they say example is higher than precept. И говорится, что пример, он гораздо важнее даже, чем наставление. So we're told we should, enter Vrindavan, but
we have the example of how Akrura entered Vrindavan, and by following in his footsteps, we can actually be here now. И у нас есть желание попасть во Вриндаван, у нас есть пример Акруры, который уже попал во Вриндаван, поэтому мы, находясь здесь и сейчас, можем узнать, как это сделать. So let's take a few minutes and discuss how Akrura entered in Vrindavan. И давайте несколько минут уделим именно этому, как же Акрура приезжал во Вриндаван. Okay? We all know that 5,000 years ago in Mathura, the evil king Kamsa was sending demons here to Vrindavan every day to kill Krishna. И мы знаем, что 5000 лет назад демонический правитель Камса посылал сюда своих демонов для того, чтобы убить Кришну. Powerful demons. И это были очень могущественные And демоны. Krishna was just, well, initially just a baby. И сначала Кришна был вообще ребенком. So although many demons came to kill Krishna, although he was a baby, he still had his godhood. So he's known as Ajita, unconquerable, and not one demon could kill Krishna. И несмотря на то, что когда он был младенцем, Вриндаван посещал огромное количество демонов, он является Кришна Аджита, да, то есть его невозможно победить, поэтому он таким образом сохранил свою жизнь во Вриндаване. So Kamsa had to change his plans. И тогда Камса решил изменить своим планом. There's a saying, keep your friends close, keep your enemies even closer. И есть такое выражение, что пусть ваши друзья будут рядом с вами, а ваши враги еще ближе к вам. So Kamsa changed his plan. He decided to invite Krishna to come to Mathura under the pretext of having a wrestling match. И тогда Камса решил, что он возьмет и пригласит Кришну в Мадхуру для того, чтобы убить его там. So as his emissary, he chose one of his ministers, Akrura. He was surrounded by demons, so he just chose one demon. We thought he was a demon, Akrura. И Камса, он был окружен демонами, и как своего представителя он выбрал Акруру. Он был уверен, что Акрура тоже настоящий демон. Kamsa was a big asura. He surrounded himself by other asuras, so he assumed that everyone who was working for him is also asura. И Камса, он асура по своей природе, поэтому он думал, что и все, кто вокруг него, тоже такие же асуры, и поэтому он был уверен в Акруре. But his fate was that in his association there was a great devotee of the Lord. Ну, так уж получилось, что в его обществе были и великие преданные Господа. Just like I was flying here to India and I met a man on the plane, he said, "So you're Hare Krishna? You people are everywhere." Yeah. So Akrura was there in the ministry of Kamsa. И я летел сюда на самолете, и мне встретился один джентльмен, он сказал, что вы Харе Кришна, боже, вы повсюду эти люди. Поэтому и таким образом в обществе Камсы тоже были преданы. So you know the pastime, he sent Akrura with a chariot to bring Krishna and Balaram to Mathura to fight Chanura and Mushtika, the wrestlers. И вы знаете всю эту историю, потому что Камса, он послал Акруру с колесницей для того, чтобы привести Кришну и Балараму в Мадхуру. Там они должны были сразиться с Чанурой и Муштикой. So as you're reading that in Krishna book or perhaps in Srimad Bhagavatam, you're assuming, because you haven't heard so much yet, that Akrura is a bad guy doing on a bad mission, But as he traveled to Vrindavan, we can see his real consciousness. It became very evident. И когда вы читаете «Источник вечного наслаждения» или Шримад Бхагаватам, вы подумаете, что Акрура — это такой демон, потому что и задание у него достаточно демоническое, но только углубляясь в строки Шримад Бхагаватам, вы можете узнать истинное настроение Акруры. Because Bhagavatam said that as Akrura approached Vrindavan, he was meditating on his good fortune of being able to actually come to Vrindavan, the abode of his beloved Lord. That's what he was thinking. Но мы знаем, что в тот момент, когда Акрура ехал во Вриндаван, он медитировал на то, насколько он удачлив, что может приблизиться к Шри Вриндаван Дхаму, который является обителью Верховной Личности Бога. Another hint that he was a great devotee was that he didn't think of himself as a great devotee. Great devotees don't think of themselves as great devotees because they've realized how great God is, and the presence of that unconquerable, unimaginable greatness of God, one feels very humble. Sign of a devotee is his humility.
И на самом деле признаком преданного является его смирение, поэтому Акрура показала этот признак, потому что он не думал о себе как о великом преданном, потому что любой великий преданный на самом деле чувствует себя очень смиренно в присутствии Господа, потому что он осознает величие Господа, и это делает его, естественно, смиренным. It's like you may see a mountain far away. I'm going to conquer that mountain. You know, the mountaineer. I'm going to conquer that mountain. И когда вы перед собой большую гору видите, вы можете сказать: я войду на эту гору и таким образом овладею этой горой. I'm very great. That mountain's very small. I'm going to climb that mountain. И я такой великий, такой большой и могучий, а вот этот холм, я просто взберусь на него. But the closer you get to the mountain, you realize how big it is and how small you are, and you naturally become humble. Я покорю эту гору, но на самом деле, чем ближе вы подходите к этой горе, тем больше вы осознаете, насколько она высока, и естественным образом смирение проявляется. So as one advances in Krishna consciousness, he realizes how great God is and how small he is. He naturally becomes very humble. So this is the characteristic of a devotee. He's very humble because of his deep realizations in Krishna consciousness. И как только вы начинаете прогрессировать в сознании Кришны, вы понимаете величие и красоту Господа, поэтому естественным образом вы чувствуете себя невеликим, и это дает вам вот это состояние смирения. And Akrura revealed his humility in one verse in Srimad Bhagavatam. И в Шримад Бхагаватам мы можем прочитать слова Акруры, которые полны смирения. He was thinking, what auspicious acts have I done? What severe austerities have I undergone? What charities have I performed to be able to enter Vrindavan? I'm just a wretched materialistic person, absorbed in sense enjoyment. И он, обращаясь к себе, говорил, что какие благоприятные события я совершил, что благоприятного я сделал, какие жуткие аскезы я прошел, раздал ли я огромное количество пожертвований, почему я все-таки способен войти во Вриндаван. Я обычный ужасный материалист, который полностью погряз в чувственных удовольствиях. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he says, this genuine humility expressed by Akrura is a prerequisite for anyone desiring to enter into Vrindavan. И Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур пишет о том, что это истинное смирение, которое выразил в своих словах Акрура, является необходимым требованием для тех, кто хочет войти во Вриндаван. We have to come to Vrindavan like beggars. Мы должны обращаться и приходить во Вриндаван, подобно тех, кто молит о милости. In the sense we feel we don't have any spiritual qualifications. Мы должны ощущать, что у нас нет никакой духовной квалификации. Like a beggar will approach you because he has nothing, and out of compassion you'll give him some money. И подобно попрошайкам, которые просят милостыню на улице, мы должны молиться о милости. So devotees should think, I have no qualification for being here. It's by the mercy of my spiritual master. It's by the mercy of the founder Acharya of our movement, Srila Prabhupada, that he invited us to this place where even demigods can't come sometimes. It's such an exalted place. It's by their mercy we're here. This is the beggar mentality of a devotee coming to Vrindavan. И наше настроение должно быть таким, что мы чувствуем и осознаем, что у нас нет никакой квалификации. То, что мы вошли во Вриндаван, попали сюда, это то место, куда не могут порой добраться и полубоги. Все это происходит только по милости нашего духовного учителя, а также по милости Ачарьи Шрилы Прабхупады. И мы должны быть вот в таком настроении. Like someone asks you the question, how did you get here? И кто-то, например, задаст вам вопрос: а как ты сюда попал? First I took a car to the airport, and then I took a plane, and I took a taxi. No, how did you get here? By the mercy of Guru and Gauranga. That's how you got here. We're only here by the mercy of Guru and Gauranga. This is our humility. И когда вас спрашивают, каким образом вы сюда попали, вы начинаете вспоминать: сначала я взяла такси, потом летела на самолете, потом снова такси. Нет, все это не так. На самом деле вы все сюда попали просто по милости Гуру и Гуранги. It's there in Shikshastra compares, Trinadapi Sunichana Torapi Shinamani, that one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. So we remain very humble. We come here on our knees, actually. We crawl into Vrindavan. Or better yet, we roll into Vrindavan through the Brajavenu, through the dust. И об этом стих Шикшаштаки, который говорит, что мы должны... I'm so fortunate to be here. I have no qualifications, only Prabhupada's mercy. Что мы должны бесконечно повторять святые имена. And while I'm here, I'll take full advantage.
В настроении преданного, в настроении смирения, тогда мы сможем повторять их. Поэтому наш путь во Врадж, он не бодрой походкой. Наш путь во Врадж — это на коленях, ползком, в пыли Враджа, для того, чтобы принять прибежище у Враджа Рену, а также помнить о том, что это возможно только по милости Шрилы Прабхупада, который пригласил нас сюда. Actually, we see this same state of humility demonstrated when Prahlad Maharaj was asked by Lord Brahma to approach Lord Nrsingadev. На самом деле именно такую эмоцию смирения испытал и Прахлад Махарадж в тот момент, когда Господь Брахма попросил его обратиться к Господу. Famous verse. Это очень известный стих. Prahlad said, "How is it possible for me, who have been born in a family of asuras, to offer suitable prayers to satisfy the Supreme Personality of Godhead?" Ну, как это возможно для меня, для того, кто родился в семье Асура, предложить благоприятные молитвы для удовлетворения Верховной Личности Бога? Even until now, all the demigods headed by Lord Brahma and all the saintly persons could not satisfy the Lord by streams of excellent words, although such persons are very qualified, being in the mode of goodness. Then what is to be said of me? I'm not at all qualified. Даже на данный момент все полубоги под предводительством Господа Брахма, а также все святые люди, которые произнесли свои молитвы, не удовлетворили Господа. А что же говорить обо мне, который не является квалифицированным, а они же находились в саттва-гуне? А что же говорить обо мне? Я лишен квалификации. So the conclusion is that unless one is very meek and humble, one cannot make actual progress in the spiritual life. И в заключение хотелось бы сказать, что если вы не являетесь кротким и смиренным, то невозможно прогрессировать в духовной жизни. So then Akrura concluded. И тогда Акрура завершил. Maivam mama damashyapi syad eva chutta darshanam hriyamana kalad natya kavichit tarati kastana. But enough of such thoughts. After all, even a fallen soul like me can have the chance to behold the infallible Supreme Lord, for one of the conditioned souls being swept along in the river of time may sometimes reach the shore. Но достаточно таких размышлений. После всего такая падшая душа, как я, тоже может обрести шанс увидеть Верховную Личность Господа, потому что даже обусловленные души, которые находятся в течение бесконечной реки, однажды вдруг могут достигнуть все-таки берега. What a verse. Enough of such thoughts. After all, even a fallen soul like me can have the chance to behold Krishna. For one of the conditioned souls being swept along in a river of time may sometimes be swept to the shore. Sometimes people fall in the river, maybe one of them makes it to the shore. So maybe we'll make it to the shore of Krishna consciousness by the mercy of Vrindavan Dham. Но достаточно таких мыслей. После всего даже падшая душа, подобная мне, иногда обретает шанс увидеть Господа Кришну. Подобно тому, что одна из обусловленных душ, которая находится в течение сильной реки, вдруг иногда достигает берега. Такое тоже возможно по милости. Now, Akrura proceeded towards Vrindavan. He started imagining what it would be like to meet Krishna here. И Акрура в тот момент, когда он подъезжал к Вриндавану, он начал мечтать о том, как это будет, когда он встретится с Кришной. Just like Prabhupada said, I many times mentioned when they installed the small Radha Krishna deities in Los Angeles, he said, if you worship these deities, if you think these deities are brass and you worship them like that, then what will happen? Nothing. But if you worship them according to the rules and regulations I've given to you, one day these brass deities will speak to you. He was speaking to devotees that had only been in the movement 4 or 5 years. One day Krishna can speak to you if you follow the straight and narrow path of Krishna consciousness. One day you'll have that dialogue with God. И однажды Шрила Прабхупада, в тот момент, как он установил божества Рады Кришны в Лос-Анджелесе, обращаясь к своим ученикам, он сказал, что если вы будете обращаться к божествам как к медным статуям, то они будут вам отвечать, не будут отвечать. Но если вы будете поклоняться им со всеми правилами, то через какое-то время они начнут с вами разговаривать. Таким образом, у нас у всех есть шанс однажды поговорить с Господом.
So the chariot's going along, and he's daydreaming. What's it going to be like to meet Krishna? Wow. И представьте, колесница с Акрурой, она едет вперед и так ритмично качается. В это время Акрура мечтает о том, как же произойдет его встреча с Кришной. In English we call this daydreaming. И на английском это можно перевести как такие мечты. Like a materialistic person's daydreaming how his plans for happiness in the future will materialize. I'm going to make a lot of money, get a big house, lots of cars. И материалисты, они обычно мечтают в течение дня о том, что я разбогатею, у меня будет крутейший автомобиль, прекрасный дом. But that's an illusion. Но все это иллюзия. In Bengali they call daydreams goda dimba, which means the egg of a horse. И в Бенгале, когда они описывают мечты пустые, они говорят, что это не осуществляется, подобно тому, как лошади не несут яиц. But since a horse never lays an egg, the word goda dimba means actually it has no meaning. И это бессмысленная деятельность, подобно тому, как лошадь не может снести яйцо, поэтому и пустые мечты тоже не сбываются. So we daydream a lot of the future. I'm going to have this and that in material life, but it usually doesn't materialize. И мы порой мечтаем и думаем, как я это сделаю, то сделаю, но, как правило, ничего не случается. But Akrura's daydreaming about Krishna was not a daydream because it would soon become an absolute reality. Но те мечты, о чем размышляла Акрура, они могли осуществиться, потому что это все вскоре станет реальностью. And Bhagavatam says exactly what Akrura was thinking when he meets Krishna, so we can think like that and follow in his footsteps. И в Шримад Бхагаватам описано, о чем же мечтала Акрура в тот момент, когда он размышлял о своей будущей встрече с Кришной. In Srimad Bhagavatam 10:38-17, it says, Apyangurim hule patitasya me vibhu. He's thinking, when I have fallen at his feet, the Almighty Lord will place his lotus hand upon my head. For those who seek shelter in him, because they are greatly disturbed by the powerful serpent of time, that hand removes all fear. И он мечтал таким образом: когда я упаду к лотосным стопам Господа, Всеблагой Господь положит на мою голову свою ладошку. Таким образом всегда ищут прибежище все те, которые уже скованы этим змеем времени. И таким образом, припав к лотосным стопам Кришны, это все уходит, все страхи уходят. So it's interesting, Akrura refers to Krishna's hand as a lotus. The lotus hand of Krishna, with the lotus eyes of Krishna. Lots of times we use the term lotus to describe different features of the Lord. So the lotus hand of Krishna. И Акрура очень часто, описывая Кришну, говорит: лотосная рука, лотосные глаза, лотосный цвет тела, лотосный Кришна. То есть лотос, он часто фигурирует в описании черт Кришны. The Puranas, they call the lotus flower found in the Manasarovar lake a Shogondika. Shogondika, it's called a white lotus. И в Пуранах есть описание, что именно белые лотосы, которые находят на Манаса-Сароваре, называются Шогандика. And it has a very beautiful scent to it. И у них есть очень красивый аромат. And Bhagavatam says that Lord Krishna's hand acquired the fragrance of this particular lotus flower by coming in contact with the beautiful faces of the gopis. И есть описание, что лотосная рука Кришны обретает этот божественный аромат, сравнимый с ароматом Шаугандика, этого лотоса, благодаря тому, что он касается лиц лотосных гопи. Interesting. Krishna's lotus hand smells like that particular lotus flower because in coming in contact with the faces of the gopis. Интересное описание, что лотосная ладонь Кришны пахнет как лотос Саугандика, потому что именно этой ладонью он касается лотосных лиц гопи. During the rasa dance. Это происходит во время танца расы. Knowing this fact, Akrura was hankering for the hand of the Lord on his head. И зная, помня об этом, Акрура мечтал о том, чтобы Господь коснулся его головы своей лотосной ладошкой. So as he got closer to Vrindavan, he started meditating, like, when I get to Braj, what am I going to do? Like we also think, right? We're on the plane, we're in the car. Well, I'm going to go to check into my hotel, probably take a nap. I'll go to MVT, have a pizza.
И когда он подъезжал уже во Вриндаван, он начал размышлять о том, как же все произойдет, что же я сейчас буду делать. Подобно нам, мы же с вами тоже, когда подъезжаем во Вриндаван, мы думаем, побыстрее бы уже в отель вселиться, в МВТ пойти пиццу поесть, у нас уже куча планов в голове. But we're discussing following in the footsteps of Akrura, how to enter this Dham. So what was he thinking? And we should change our thoughts. Ну, давайте посмотрим то, о чем думал Акрура, потому что мы хотим войти во Вриндаван, подобно ему, поэтому важно узнать его настроение. He was thinking, when I arrive in Vrindavan, I will at once alight from my chariot and bow down to the lotus feet of Krishna and Balaram. Did you do that? И он говорил о том, что как только я приеду во Вриндаван, я сойду со своей колесницы, тут же принесу свои поклоны лотосным стопам Кришны и Баларамы. Вы также поступили? Their feet are meditated upon by great mystic yogis striving for self-realization. И потому что на их лотосные стопы медитируют великие йоги, которые жаждут самоосознания. I will also offer my obeisances to the Lord's cowherd boyfriends and to all the other residents of Vrindavan before I go to the MVT for pizza. А также я приношу свои смиренные поклоны всем мальчикам-пастушкам, а также всем жителям Вриндавана еще до того, как я пойду в МВТ для того, чтобы наслаждаться пиццей. So the Bhagavatam says that Akrura was confident that when he got here, Krishna would know his heart and he would arrange the meeting. И Акрура, он был уверен, что Господь Кришна, он знает сердце Акруры, поэтому все будет самым благоприятным образом. I am coming to meet Krishna. That's the sole purpose of my coming to Vrindavan, and I will meet Krishna. И он был уверен, что я еду во Вриндаван, единственная цель моего приезда — это увидеть Кришну, поэтому все так и будет. Just like we said in class yesterday, that when Prabhupada first came to Vrindavan, he noted, he said, my first trip to Vrindavan, I was thinking Krishna would jump out from behind any bush and see me. И Срила Прабхупада, он делился тем, что когда впервые приехал во Вриндаване, у него было такое ощущение, что Кришна сейчас мгновенно выскочит из-за любого куста, что это может произойти в любой момент. So Akrura was confident Krishna would know his heart because Krishna is in the heart. И Акрура был He knows why I've полностью... come to Vrindavan. Да, Акрура был полностью уверен в том, что Кришна в его сердце, поэтому он точно знает, для чего Акрура туда едет, и все будет наилучшим образом. So Akrura thought, the infallible Lord will not consider me an enemy, even though Kamsa has sent me. After all, the omniscient Lord perfectly knows the hearts of everyone. И он размышлял о том, что Верховная Личность, он не будет думать о том, что я враг, несмотря на то, что Камса, он послал меня. Всеблагой Господь, он находится в сердце каждого, поэтому он знает все наши причины. Now, so much details there in the Bhagavatam. Akrura reached Vrindavan at sunset. И в Шримад Бхагаватам есть самые малейшие детали. Говорится, что Акрура приехал во время заката. The very first thing he saw was what? Krishna's footprints. И первое, что он увидел, что это отпечатки стоп Кришны. They're actually everywhere in Vrindavan because, well, Krishna goes everywhere in Vrindavan, especially with his cowherd friends and the cows, so there's footprints everywhere. И отпечатки стоп Кришны, они повсюду во Вриндаване, потому что Кришна здесь ходит вместе со своими мальчиками-пастушками. And the gopis who are often sweeping the kunjas to keep them clean and nice and fresh for Radha and Krishna, whenever they come across some footprints, they leave them there. Too sacred. И гопи, они, конечно же, убираются в кунже, они метут пол кунжи, чтобы все было красиво и опрятно, но когда они видят отпечатки стоп Кришны, они их не трогают, потому что они являются священными. There's many verses describing the glories of Krishna's footprints in Vrindavan. И есть большое количество стихов, которые описывают славу отпечатков стоп Кришны во Вриндаване. Srimad Bhagavatam 10:21 10 says, Vrindavanam Saki Bhuvo Vitan Oti Kirtim Yad Devaki Shuta Padambuja Labalakshmi. O friend, Vrindavan is spreading the glory of the earth, having obtained the treasure of the lotus feet of Krishna, the son of Devaki. The peacocks dance madly when they hear Govinda's flute, and when other creatures see them from the hilltops, they all become stunned. So the earth has obtained the treasure of Krishna's lotus feet here in Sri Vrindavan.
И в Шримад Бхагаватам 10.21.10 написано, что «О, друг, а на самом деле Вриндавана, место это, распространяет славу земли, потому что именно во Вриндаване он обрел такой клад рождения лотосных стоп Кришны, который является сыном Деваки. И павлины, они танцуют подобно сумасшедшим в том момент, когда они слышат флейту Говинды. И другие живые существа, они взбираются на холмы и, видя все это, впадают в оцепенение. And in Brihat Bhagavatamritam, Sanatana Goswami writes something really beautiful about Krishna's footprints. И Санатана Госвами также пишет что-то замечательное о стопах Кришны, об отпечатках. He writes that because in Vrindavan Krishna always goes barefoot. You never see a picture of Krishna with shoes on. Because in Vrindavan Krishna always goes barefoot, the land is covered by his footprints, which make Vrindavan more glorious than Vaikuntha, where Vishnu wears slippers. И он пишет о том, что во Вриндаване Кришна, он всегда ходит босиком. Здесь вы никогда не увидите его обутым. И поэтому вся земля Вриндавана, она покрыта его отпечатками его стоп. Таким образом, Вриндаван является еще более прославленным по отношению к Вайкунхе, потому что на Вайкунхе Господь как раз носит обувь. So seeing Krishna's footprints, Akrura set an example for all of us. И таким образом, медитируя, видя отпечатки стоп Кришны, Акрура таким образом показывает нам пример. He exclaimed very loudly, "Ah, this is the dust from my master's feet." And he rolled and rolled and rolled and rolled in that dust, Brajrenu. И он воскликнул: «Ах, это та пыль со стоп моего господина!» И тогда он стал валяться в пыли. And Prabhupada has given us his instructions on this matter in Krishna book. Chapter 38. И в «Источнике вечного наслаждения», глава 38, Шрила Прабхупада нам дает тоже наставление. And we can take this literally. И мы должны буквально этому следовать. Even belated, like if you miss someone's birthday, you give them a belated birthday present a few days later. So if you haven't done this when you came into Vrindavan, you can do it today. И подобно тому, что если вы кого-то не поздравили с днем рождения, то ничего страшного, можно и через несколько дней подарить с опозданием подарок. Поэтому даже если вы этому не сделали, то о чем сейчас будут наставления, можно их сделать, как только вы об этом услышите. Prabhupada writes, И Прабхупада пишет: as soon as one reaches the boundary of Vrindavan, he should immediately smear the dust of Vrindavan all over his body without thinking of his material position and prestige. Как только вы достигаете границы Вриндавана, вы должны немедленно украсить себя пылью Вриндавана, обмазать ей все свое тело, не думая ни о какой материальной своей позиции или каком-то престиже. Srila Narottam Das Thakur has sung in a celebrated song, Vishaya Chede Kabe Shubhe Habeman. When will my mind be purified after leaving the contamination of material sense enjoyment? Then only I should be able to visit Vrindavan. И Шрила Наротам Дас Тхакур поет свои возвышенные песни. Он говорит о том, что когда же мой ум будет достаточно очищен для того, чтобы любое загрязнение и желание материальных наслаждений оставили меня, и я смогу наконец-то посетить Вриндаван. So aside from the little rituals we've heard of, rolling in the dust and doing that, our intention here is to reconnect with Krishna. И мы говорим о вот этой традиции умощать свое тело пылью. На самом деле это все необходимо для того, чтобы мы вспомнили о своих отношениях с Кришной. And to that degree that you've come here to reconnect with Krishna, to that degree he'll reciprocate with you. И на самом деле Кришна, он отвечает, насколько вы приехали сюда, чтобы соединиться с Кришной, настолько он и разрешит вам это. All of them as they surrender to me, I reward them accordingly. И об этом есть подтверждение, говорится, что насколько вы предаетесь вам, я отвечаю вам в соответствии с этим. But for whatever reason we've come, still Krishna is so kind, he'll reciprocate with us. Но несмотря на причину, по которой мы сюда приехали, Кришна настолько добр, что он всегда отвечает нам. Prabhupada said in a lecture in 1967 in New York. И в своей лекции Шрила Прабхупада в 1967 году говорит: Actually, you can see that Vrindavan Dham, any person who visits, however atheistic he may be, however nonsense he may be, if he goes to that place, Vrindavan, he'll feel Krishna's presence. Simply by going there, he'll change his mind. Yes, here is God.
I accept him now. That's how powerful this Dham is. An atheist is convinced just by passing through. Oh yes, there's God. What's to speak of a devotee who comes looking for Krishna? How Krishna will reciprocate with you. И Срила Прабхупада, он писал о том, что посмотрите на то, каким образом Шри Вриндаван Дхам влияет на любого, кто посетил его. И неважно, это какой-то закоренелый атеист или какой-то совершенно бесполезный человек, в тот момент, как он посещает Вриндаван, он чувствует присутствие Кришны тут, и придя сюда, он меняет свое умонастроение и говорит, что Господь существует, я принимаю это. But of course, as we know, the very best way to become qualified to enter into Vrindavan is to engage in the Yuga Dharma, the process for becoming Krishna conscious, which is Harinam Sankirtan, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. И, конечно же, лучший способ для того, чтобы войти во Вриндаван, это заниматься Харинам Санкиртана, это Юга Дхарма этого века, и воспевать святые имена. Therefore, our good fortune, we're being blessed. We have Sri Prahlad, Bhattahari, Charatma, Madhava. We have many devotees who will be leading the kirtans and chanting. In this way, whatever reason we've come, we'll come to understand that Krishna is present in His name, and by His mercy He will reveal the Dham to us. И мы с вами очень удачливы, потому что с нами большое количество прекрасных киртаней, Шри Прахлад Прабху, Бадахари Прабху, Чатуратма Прабху, Мадхава Прабху. И таким образом, слушая святое имя, воспевая, мы почувствуем эту связь с Кришной. Manchi Lila 3:257 says, Mukti hetu kitara kehaya ram nam, Krishna nampa rakahana kare prem dhan. The holy name of Lord Ram certainly gives liberation, but the holy name of Krishna transports one to the other side of the ocean of nescience, Vrindavan, and at last gives one ecstatic love for Krishna. И в Анти-Лиле 3.257 говорится, что святые имена Господа Рамы, конечно, дают освобождение, но святые имена Кришны, они с легкостью переносят вас на другую сторону океана невежества, и таким образом вы обретаете экстатическую любовь к Кришне. With each passing day here, we should intensify our chanting of the holy names, and it's most easily done in a group of devotees like we have here. И с каждым днем мы должны все увеличивать свой вкус к святого имени. На самом деле это гораздо проще, когда мы в окружении вайшнавов. I asked one sadhu the other day how to increase my attachment to the holy name. How can I get namaruchi? И я недавно спросила одного саду, каким образом мне обрести намаручи и увеличить свой вкус к святым именам. He said every day we should chant like it's our last chance to ever chant. И он сказал, что старайтесь воспевать каждый день с таким настроением, что, возможно, это ваш последний шанс. And the other day I was reading an article, a religious article about different statements different saints have made in different religions. И я недавно читала такую духовную статью, где перечислены разные утверждения святых людей. And I found something very beautiful. It's attributed to a Christian saint. His name was Saint Bonaventure. And he said that the last song of the nightingale bird is its most beautiful because it looks forward to a release from this life. И есть такое красивое выражение, оно относится к христианскому святому, это святой Бон, и он говорил о том, что, описывая ночную песню соловья, которая самая сладкая перед рассветом, потому что она связана с тем, что он ждет того момента, когда он оставит этот мир. So let's chant a lot, chant while we're here with an association of such great kirtaneers everywhere we go. И давайте побольше воспевать, пока у нас есть возможность, и мы находимся в таком прекрасном обществе киртаний. Then our devotion will increase each day, and we'll get the blessing one day to live forever in Sri Vrindavan Dham. И пусть наша преданность, она растет день ото дня, и когда-нибудь мы обретем благословение, что мы навсегда сможем остаться в Шри Вриндаван Дхам. Shri Krishna Balaram ki, Akrura ki, Shri Prabhupada ki, Shri Vrindavan Dham ki, Parikrama 2024 ki, Jayapur Dham ki, Kurukshetra Dham ki, Itai Gaur Premanandi, Jai Jai Sri Radhe,
Sham. Thank you very much, Hare Krishna. I'd like to introduce you all to my secretary, who is the organizer of many events in my service to Srila Prabhupada. And she's the sole organizer of this Kartik Parikrama, Srimati Rasika Siromani Devi Dasi. И я хотела бы представить вам своего основного секретаря, это Расика Матаджи. Она уже много лет организует различные мероприятия для меня и является организатором этой парикрамы. She's going to give us a few instructions how to, so we'll be very organized and get the most out of our trip here. И для того, чтобы мы были организованы, и у нас все хорошо получалось, она сейчас даст нам несколько наставлений. And then we're going to have more kirtan. Yes. Потом у нас будет киртан. Badahari Prabhu will lead the next kirtan. И Бадахари Прабху, он будет петь следующий киртан. Probably just in time so you can go back and have lunch or something. А после этого как раз будет время обеда, и, наверное, мы все поедем обедать. Before she speaks, I'd just like to make a personal appeal to everyone. И перед тем, как она заговорит, я хотела бы лично обратиться к каждому из вас. That the monsoon season stayed a little longer this year in India. И сезон монсун, это дождливый сезон, он затянулся в этом году в As a Индии. result, it rained a lot here in Vrindavan, and the sewers overflowed. И очень много было дождя, как никогда, и поэтому все канавы сточные переполнились и вышли наружу. And the mosquitoes are having a heyday, as we say in English, having a great time. А все комары от этого просто ликуют, у них сейчас наилучшее время. Getting infected in the waters and then drinking our blood and leaving us behind with some of their so-called mercy in the form of disease. И они делятся своей милостью в форме болезни, потому что они живут в этих сточных ямах, и таким образом там полно инфекций, они потом кусают нас, заражают, и такая вот милость тут ходит. It's unfortunate. И, к сожалению, это так. Chikungunya is a disease transmitted by mosquitoes. Есть жуткая болезнь чикунгунья, которая передается именно от укуса насекомых. What's the other one? Dengue fever. И также вот эта лихорадка денге. Few other scientific names I can't pronounce. И там есть Mosquitoes know very well. еще несколько латинских названий медицинских, которых я не в состоянии произнести. And these are illnesses that last 1 or 2 weeks long. И это те самые болезни, которые поражают человека на неделю, а то и две. You get a fever, your joints ache, you get a rash all over your body. И у вас будет, например, сыпь, высокая температура, очень выкручивает, болят суставы. Many ISKCON devotees have fallen ill the last month here. И большое количество преданных ИСККОН заболели в последний месяц. So I'm saying this, it's not very nice, but I'm saying this because I want you to protect yourselves. All you have to do is wear mosquito repellent. И это очень плохо, я вынуждена вам об этом сказать, поэтому, пожалуйста, огромная просьба ко всем защищать свое тело с помощью противомоскитных всяких кремов. A number of my personal servants have gotten chikungunya and dengue fever, but I didn't get it because every morning I just cover myself in Odomos mosquito repellent. И несколько из моих слуг, они как раз заболели, я не болел, потому что каждое утро у меня начинается с того, что я тщательно умощаю свое тело противомоскитными препаратами. And at noontime I do it. You just go like this. I'm just full of this cream. А потом я повторяю это в обед. Мое тело уже пропитано этим кремом. And then in the evening I put a double dose on and I go to Madhava's А когда приходит вечер, я делаю двойной удар и увеличиваю дозу крема. So it's humorous, but it's very serious. I beg you, please buy a good supply of mosquito repellent and use it, a lot during the next at least 2 or 3 weeks before it starts to get cold and mosquitoes go away. И, пожалуйста, как бы смешно это мы сейчас об этом не говорили, будьте очень серьезны, запаситесь теми средствами, которые защищают от комаров, и на протяжении 2-3 недель до того, как начнутся холода, обязательно ими пользуйтесь. I'm not joking. It's a serious matter. Please buy and use mosquito repellent a lot during the next couple of weeks. И, пожалуйста, это совершенно не шутка. На протяжении 2 недель я очень прошу вас, защищайтесь от комаров.
Raise your hand if you fully understand. И поднимите руку, кто понял всю информацию. It's no fun being sick in India. It's no fun being sick on Parikrama. И поверьте, вообще нет никакой радости, чтобы болеть, а что уж говорить, чтобы болеть в Индии на Парикраме. It's the first time this has happened in my 50 years of coming to India. И за 50 лет, вот сколько я сюда приезжаю, это первая такой, We want you to болезни. we want you to keep well. И я бы очень хотела, чтобы вы не болели. And drink plenty of water, but only bottled water. И, пожалуйста, пейте достаточное количество воды, но пейте только бутилированную воду. Don't drink out of the taps. Пожалуйста, не пейте из кранов. Don't eat on the the roadside stands where they sell pakoras and samosas and yummy sweets. Don't do that. И, пожалуйста, никаких сладушек, никаких самосов, никаких различных любой еды, которая на дороге продается. If indeed you need a snack, just buy those packaged cookies. What are they called? Huh? You know the name. Huh? Parley G. It's for babies, but it's good stuff. Если вдруг хотите перекусить, то в помощь вам печеньки Парле. Они для детей предназначены, на самом деле, вкусняшка. Don't eat in restaurants. И, пожалуйста, не ешьте в ресторанах. Yeah, you can eat in the MVT, but it's probably too expensive for all of you. I don't know. Ну, не знаю, может быть, только MVT можно, но там, наверное, дороговато. If you get a cut anywhere on your foot or finger, you can buy antibiotic creams here. You don't need a doctor's prescription, and you just go to any pharmacy. You put an antiseptic cream and a Band-Aid very quickly, because infections can get really bad fast. И, пожалуйста, если вы поранились, порезались, стукнули ногу, сейчас сразу же нанесите какой-нибудь крем с антибиотиком, так как это Индия, никакого вам документа для этого не надо, да, то есть рецепта от врача. Просто идете, там продается антибиотик, мажете на свою ногу или руку, заклеиваете пластырем, потому что инфекции в Индии очень дикие. We follow these rules. И следуйте этим правилам. And don't pet the dogs. И, пожалуйста, не гладьте собак. Next morning you have this big rash on your head. Потому что собачку погладите, на следующий день будете украшены сыпью. Don't pet the cows that are wandering on the street. И, пожалуйста, не подходите близко, не гладьте тех коров, которые бродят по улицам Вриндавана. We'll be visiting Biharavan, where there's lots of cows you can pet and hug because they're part of Krishna's original herd. They're very peaceful and loving, but cows on the street, you can never be sure what they'll do. И мы специально запланировали поездку на Гошалу, и там у нас будут изначальные коровы Вриндавана, которые очень спокойны, очень миролюбивые. Но те коровы, которые бродят по Вриндавану, по улице, вы никогда не знаете, что у них на уме, поэтому, пожалуйста, лучше не подходить. Monkeys are not all Hanuman, okay? И давайте договоримся, что не все обезьяны это хануманы у нас. Don't go close to monkeys. Never look a monkey in the eye. That for a monkey, if you look him in the eye, it means a challenge. И никогда не подходите к обезьянам, в глаза им не смотрите, потому что правило обезьяны, если ты смотришь ей в глаза, значит, ты вызываешь ее на бой. And you know what their favorite food is? А знаете, что больше всего они любят Not есть? bananas. Это не бананы. Glasses. Это очки. They're intelligent, they steal the glasses and they stay on the roof and they used to expect some Parley G cookies or maybe throw them a banana. Now they want a 200 rupee pizza from MBT to give back your glasses. И обезьяны, они очень разумные, они воруют у вас очки, после этого они до этого обменивали их, например, на печенье Парле или на какой-то банан, но теперь этим не обойдется. Теперь они будут требовать у вас пиццу за 200 рупий из МВТ. And they also steal bead bags. И они также воруют четки. And if they can get a watch off you, they'll also steal. No, I'm serious. They'll steal your bead bag. They'll steal your bag, your sari that you just bought from, downtown in Loy Bazaar. They're getting really clever. И на самом деле они очень умны, поэтому я не удивлюсь, что они начнут уже и часы воровать, да, то есть они воруют мешочки с джапами, а также любые ваши сари, которые вы купили на Лой-базаре, без присмотра ничего не оставляйте. And when you walk down the road, be careful because these three-wheeler rickshaws, vroom, and these motorcycles, vroom, and it's so quick. Just be very conscious when you're walking on the street because a lot of crazy drivers, so you have to keep an eye.
И, пожалуйста, когда вы ходите на дорогу, будьте особо внимательны, потому что дороги сейчас переполнены несущимися рикшами, и поэтому будьте аккуратны. And in the evenings, ladies shouldn't walk alone. You should walk with other ladies or some gentlemen. И, пожалуйста, по вечерам, матаджи, никаких одиночных прогулок. Если вы вышли вечером на улицу, вы должны быть в сопровождении либо другой женщины, либо прабху. These are just some words to the wise. This is Vrindavan. It's the spiritual world, etc., etc. But just some note of caution so that you can enjoy your time here until the Kartik Parikrama is over. И этому всему следует следовать для того, чтобы ваше пребывание во Вриндаване было счастливым и спокойным. Конечно, Вриндаван — это духовное место, но вот этому всему нужно следовать. Last year we presented a book. И в том году мы также опубликовали книгу, издали. My transcribed lectures on the Glories of Vrindavan. И они, мои транскрибированные лекции о славе Вриндавана. With photos by Enter Vrindavan. А фотографии для этой книги предоставил Enter Vrindavan Прабhu. And all the hard work of assembling the book and getting it together and printing it, Saradi Arasa and her husband, she gets a big round of applause. А именно подготовка этой книги, оформление, транскрибация, организация всего процесса, этим занималась Шради Раса и ее супруг Суканта Прабhu. Actually, we're very much indebted to her. She's a very wonderful disciple. For she has many things to do, but at the same time, she worked on this for all year long practically, and produced this beautiful book, which just came out yesterday, the second volume. И мы очень благодарны Шради Расе Матаджи за то, что у нее, конечно же, всегда много дел, но одновременно с этим в течение всего года она занималась организацией издательства этой книги. И вот только вчера мы получили новый том. The first one was called The Sacred Forest of Vrindavan, the western bank of the Jamuna, and now we have the eastern bank of the Jamuna. И в том году у нас вышли леса Вриндавана, западная часть, а в этом году мы допечатали восточная часть. All the holy places will be covered. We'll have 21 books by the end. И в итоге у нас будет 21 том различных книг, которые по моим лекциям. So get your collection while you can. Так что коллекционируйте их, пока есть такая возможность. We have it in Russian. И у нас есть она на русском. All the Russian-speaking devotees, Ukraine, Moldova, Kazakhstan, raise your hands. И, пожалуйста, те, кто по-русски разговаривает, русскоговорящие, Казахстан, Россия, поднимите руку. And I have a new pen, and anyone who buys a book at some point in the Parikrama, I'll give some. А у меня еще есть новая ручка, поэтому когда-нибудь я вам обязательно ее подпишу в течение парикрамы. Покупайте, и они будут все подписаны. I can't read a word in this Russian one, but it looks good. И я ничего по-русски прочитать не могу, но выглядит прекрасно. Okay, so I turn you over to Rasika for a little while. А теперь мы предоставим слово Расике Матаджи. Om Gyanatmarandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svavadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Kurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagjatam Sahagana Raganatam Vitam Dham Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha
Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jigapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharinhe Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Gaur Bhaktavinda Jaya Gaura Bhaktavinda Jaya Gaur Bhaktavinda Jaya Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Everyone. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more please, below. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Please, one more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Sham, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more, all right, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Everybody below. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more please. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alright. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Dham Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Hare. Oh, Krishna, Krishna, Hare. Go louder, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. One more. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Ram Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Rama, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Go again, below. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Sham. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. A little louder below. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. One more. Everything below. Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, Haribo, Gaura Haribo. Haribo.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One last time. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This one more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Shri Shri Radha Shamasundar ki jai, Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Gaurnitai ki jai. Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri